Okay, there have been. Okay. So today we will discuss. We will start the topic. This is confidence intervals for means. Okay. Already we know from the standard normal variable, that is, if this is the graph of standard normal variable, is it right? Okay. So in that case, z is the n of 0 comma 1. 0 means here mean, and 1 is a variance. Okay, so the corresponding value of the peak point will be here mean. This is 0 value. Okay, the right side of the 0 will be positive value and left side of 0 will be negative value of this z barabar z x barabar z. Okay, so but in that case we have already know about a concept that was Kishila probability of, can you remember? Probability of capital Z greater than equals to Z suffix alpha was Kishila Borodeki. We have already learned Sir, alpha. about this topics from the key topics normal distribution. Okay, so if since the coefficient of Z suffix alpha is positive, okay, so the position of Z suffix alpha lies on which side, either right side or left side of 0? So right side. Right side. Okay, that is z surface alpha here. Okay, from here if you draw a perpendicular, okay, so from that case, from this condition, we can say that the right parts area of the z surface alpha will be here কত alpha. Understand? এই that part right part area কত হবে এখানে alpha. Okay, response me. Yes, sir. But we know from a normal distribution total area was কত ছিল? That is minus infinity to plus infinity f of t into d. That was with 1. Okay, so if this area is alpha, then we can say that this area will be from minus infinity to z sub alpha will be কত হবে? This area is 1 minus alpha. 1 minus alpha. Okay, so in that case the point z suffix alpha is called here 100 into 1 minus alpha percentile. Is it right? Yes, sir. Right? And if you consider the right portion, then we can say that this point is here 100 into alpha percent point from the upper part. Okay, that is given here. The 100 alpha percentile from right মানে কি upper part, আর এটা হচ্ছে কি percentile means here 100 into 1 minus alpha percentile from left point. Okay, এটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম. So in that case, if you product on both sides of the inequality by minus 1, so we can write this probability will be here probability of, since capital Z is here variable. Okay, so this variable, so I can keep the value the protocol, there has no sign of sign here, but the coefficient of Z sub alpha will be here k negative. Is it right? In that case, this is greater than or equal, so in that case this will be k by less than or equal. Is it right? Response me. So outside will be here alpha. Now tell me, do you understand about this inequality, between this inequality? And response me. Do you understand the difference between those inequality? If you product on both sides of the inequality by minus 1, then you will get this result. Understand? Okay. So from here we can say the probability of capital Z less than or equals to minus z suffix alpha is alpha means here, since the coefficient of z suffix alpha is here minus, so you can say that the position of minus z suffix alpha, that is k left side of 0. So you can consider this point. If this point is minus z suffix alpha, in that case this area will be also কত alpha here. Okay, তাহলে আমাদের কি যদি এটা z suffix alpha হয় এই রাইট পার্টের এরিয়া আলফা, যদি এটা মাইনাস z suffix alpha হয় তাহলে এর লেফট পার্টের এরিয়া কত হবে? That also will be alpha here. Okay, okay. তারপরে একটা পার্ট আমরা দেখলাম যখন আমরা কি করলাম, if this point is z sub alpha, so from minus infinity to z sub alpha the area will be here 1 minus alpha here. Okay, we can consider that this value 1 minus alpha. In that case, if you consider a point, this point is z sub alpha by 2, so এই point alpha by 2 হয়, then from it tell me, so the right part area of the alpha by 2 will be কত হবে? Is also alpha by 2. Okay,
and since this is z sub minus alpha by 2, in that case if you consider this is minus z sub alpha by 2, okay, so in that case the left part area will be here also alpha by 2 here. So we want to determine the area between this point to this point. Can you say total area is here 1, okay, total area কত হবে 1, but so if you want to find out the area between হচ্ছে কত minus z sub alpha by 2 to plus z sub alpha, that means কি this area, this portion area, that will be কত হবে total area is 1 minus, so the left part area is here alpha by 2 and plus right part area will be here কত alpha by 2, so that will be কত হবে 1 minus alpha. So we will write this concept here, that will be here probability of minus z suffix alpha by 2 less than equals to capital Z less than equals to z suffix alpha by 2, this area will be here কত 1 minus alpha, okay, অথবা যদি আমাদের কি এটা z suffix alpha by 2 জানি, তাহলে আমরা যদি এই কন্ডিশন থেকে বলতে পারি probability of capital Z less than equals to z suffix alpha will be কত হবে 1 minus, যেহেতু এই রাইট পার্ট এরিয়া হচ্ছে আলফা, তাহলে এখন লেফট পার্ট এরিয়া কত হবে 1 minus alpha, ওকে, এটা আমরা কনসিডার করতে পারি। From this concept, from this inequality, we will determine an inequality or interval, okay, that interval represents here confidence intervals for mean, okay, in that case tell me z represents here, z কি represent করে, response me, so this is the property of z is less than or equals to z suppose alpha is 1 minus alpha here, okay, so when you I have already written this term directly, this level directly, okay, in short form you can write this will be the absolute value form, okay, so আমাদের মূলত এই লাইনটা দরকার, এটা আমরা লিখছি। Now tell me what do you mean by capital Z here, this represents here কি standard normal variable, okay, z represents here standard normal variable here, okay, so there has a corollary, if x is a normal distribution with mean mu variance sigma square, x is a normal variable with mean mu variance sigma square, okay, in that case the distribution of the sample mean here generated by x bar, okay, so the values of x bar will be what to remember x bar, that means here sample mean. How can you determine mean value? For that case you have to take the summation of the samples, okay, and divide it, and that summation you have to divide by the number of the sample, okay, so this is the value of it. So this value will be here a standard, this value will be here a normal variable, of which mean will be mean and variance will be here sigma square by n here, okay, so this is the corollary. From here we can say that the sample mean x bar will represent here a normal variable of which mean mu and variance will be here sigma square by n, okay, you can see this book from the corollary 5.51 page number 193 of this textbook is KZ, okay, এই টেক্সটবুক থেকে তুমি এটা দেখতে পারো। So from here now tell me, তাহলে আমাদের here variance is here sigma square by n, from here tell me what is the standard deviation is here, can you say what is the relationship between variance and standard deviation, response me, So square root. Square root, okay, so this value will be the square root of the variance means here sigma square by n, so this will be sigma by root n here, okay, but in that case what is the relationship between since in that case z is a standard normal variable, okay, so x bar is a normal variable, so what is the relationship between যদি আমি কি করি
x আর z এর মধ্যে রিলেশন তৈরি করি। What is the relationship between x and z? That was Krishna. Can you remember? Z equals to x minus mu by কি sigma is আমাদের এটার ক্ষেত্রে রিলেশন এটা ছিল। Is it right? Since in that case sample mean is here a variable, okay, normal variable. In that case the relationship between z and x bar will be কি হবে? Z equals to কত হবে? x bar minus কত হবে? Mu by the values of sigma. Sigma is a standard deviation, so the values of sigma will be here কত? Sigma by root over n. Okay, this is the relationship between z and x bar. So we will substitute the values of z into this inequality. From here you have to determine an inequality for mean mu. Okay, mu এর জন্য একটা inequality বের করতে হবে। That inequality represents here the confidence interval for mean. Okay, তাহলে এখন দেখি সেই প্রুফটা আমরা এখানে দেখতে যাই। So for that case, from here tell me if you substitute the values of z equals to x bar minus mu by sigma by root over n in this inequality, a inequality বসে দেই। Okay, so can you say this inequality will be the form of this? যত ওই inequality এই ফরম্যাটে হবে কিনা রেসপন্স করো। এই ইনইকুয়ালিটিটা তোমাদের এই ফরম্যাটের হবে কিনা সেটা রেসপন্স করো। রেসপন্স মি is z এর জায়গায় আমরা এটা বসে দেই। Is it right? So now we will product each side by sigma by root over n, because we have to find out an inequality for mu. Mu এর জন্য ইকুয়ালিটি বের করতে হবে। Okay, so that value will be here কত হবে? Since আমরা কি করতে চাচ্ছি, this is the positive value sigma by root over n. Okay, so if you product one is side by sigma by root over n, so the next line will be this form. Okay, but we have to find out an inequality for mean mu is বের করতে হবে। Okay, so from each side you have to subtract x bar দ্বারা প্রত্যেকটা সাইডকে subtract করে, then you will get this result. Okay, since we have to find out an inequality for positive plus mean mu, okay, but this is negative mu. In that case, if you product both sides of an inequality by my negative value, in that case কি হবে? The less than will be greater than, and greater than will be কি হবে? Less than. Since this is minus mu, so we have to find out that values for positive mu. Okay, so if you product the left side by -1, so that will be plus, both term will be plus, but this inequality less than, that will be here key greater than. Okay, similarly this is less than, this is greater than, but this will be equal to x bar minus z suffix alpha by 2 into sigma by n root over n here. Okay, so this will be the result for confidence interval for mu. তোমাদের এটাই মনে রাখতে হবে। Okay, this is the formula for determining the key confidence interval mean mu. Okay, so here in that case this is the greater than form. Okay, it's less than. Okay, so minimum value is equal to x bar minus z suffix alpha into sigma by root over n here. So from here we can say that the inequality will be here কত হবে? x bar minus z suffix alpha by 2 into sigma by root over n. যদি তুমি এটা মনে রাখতে পারো, ওকে, সো নেক্সট টাইম উইল বি হিয়ার ইজি। তাহলে এটা কি x bar minus z suffix alpha by 2 into sigma by root over n, that will be কি less than or equals to mu. Less than or equals to, this is minus, but in that case that will be কি হবে? পজিটিভ। তাহলে প্লাস z suffix alpha by 2 এর মাইনাসটা পজিটিভ অপোজিট হবে, and sigma by root over n here. Okay, this is the result for finding confidence interval for mean mu. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের confidence interval দেওয়া যাবে। So you can write this will be here কত হবে? So if you introduce this inequality into this equation, এই ইকুয়েশনকে বসিয়ে দাও, so its probability for mean will be কত হবে? 1 minus alpha the right side, so that will be কত হবে? 1 minus alpha.
Okay, you can write this inequality in this interval notation form. Okay, so here minimum value is here, this is the minimum value, so that will be the key leveling point of the interval, and this is the maximum value, so that will be here right in front of the interval. Okay, but in that case, from here we can say that this is the probability, which probability is containing mean के quantity probability হবে কত 1 minus alpha value. Okay, that 1 minus alpha value will be called here 1 minus alpha. What do you mean 1 minus alpha? This 1 minus alpha will be called here confidence coefficient. Confidence coefficient. Confidence coefficient, which is denoted by 100 into 1 minus alpha percent. 100 means here key 1 by 100, the 100 cancel away, so that value will be here 1 minus alpha. Okay, that 1 minus alpha will be called here key hobe jeta 100 into 1 minus alpha percent. Okay, that will be called here confidence interval for unknown mean. Okay, eta mone rakhte hobe. And there is another term, that is alpha. Alpha will be called here significance level. Significance level, that is denoted by alpha. Alpha ke bala significance level, and confidence coefficient will be called here 1 minus কত alpha. এটাই তোমাদের এখানে মনে রাখতে কি হবে, if you find out an interval, okay, so in that case the values of x bar that will be given in your question দেওয়া থাকবে. Okay, so যদি question দেওয়া না থাকে directly, if this value is not given in your question directly, so but you can determine the values of x bar from the information of the question information থেকে তুমি x bar মান বের করতে পারবে. Sigma will be the values of sigma that will be given in your question. Okay, this represents here standard deviation. Okay, and n is here sample size, but from here you have to find out the values of z suffix alpha by 2. z suffix alpha by 2 মান কিভাবে বের করবে সেটাই এখন আমরা তোমাদের ডিসকাস করব. এখানে দেখো our in the our last inequality was কি ছিল, that was probability of minus z suffix alpha by 2 less than equals to capital Z less than equals to z suffix alpha by 2. Okay, from here we can consider, if you imagine a real line, okay, in this real line, if this point is minus z suffix alpha by 2, that point will be again z suffix alpha by 2. Okay, so this inequality represents here, but this interval represents here all every points between key minus z suffix alpha by 2 to plus z suffix alpha by এর মধ্যে কিন্তু পড়তেছে. Okay, যদি since this represents one interval, okay, so in that case we consider, but we can convert, we can write this inequality in this way. This is the phi of upper value. Upper value means here z suffix alpha by 2 minus phi of lower value. Lower value is here কত phi of minus z suffix alpha by 2 minus z suffix alpha by 2. The right part is here 1 minus alpha. Okay, so from here we can determine the values of কত phi suffix z suffix alpha by 2. How can we determine the values of z suffix alpha by 2? For that case, this is the key, the phi of কত হবে z suffix alpha by 2. But can you say, since the coefficient of z suffix alpha by 2 is here negative, we know that phi of minus z was কত ছিল বলো দেখি, response me 1 minus phi of z. 1 minus phi of z. Okay, so from here we can determine the values of phi of minus z alpha will be কত হবে 1 minus phi of z. So minus 1 minus plus or minus minus, and that will be plus phi of z suffix alpha by 2 equals to কত আছে 1 minus alpha. Okay, this is 1 minus alpha, this is 1 minus alpha. From here this and this is plus. Okay, so that will be the 2 into phi of কত হবে z suffix alpha by 2, and since this is minus 1, if you convert, if you take this is into the right side, so that will be কত হবে plus 1 হবে কত 2 minus alpha. Understand? So from here you can find out, you can determine the values of z suffix alpha by 2 from
the standard normal table by using this formula. This is 2 minus alpha by কত 2. এই formula apply করে you can determine the values of কত z sub alpha by 2. Okay, তাহলে এর মাধ্যমে এইভাবে প্লট করতে পারো। Okay, after evaluating all values z sub alpha by 2 you can determine. Okay, after evaluating by after finding all values, okay, if you substitute those values into this inequality by then you will get a desired inequality. That inequality will be here k confidence interval. Okay, so for that case we will discuss an example from this textbook. Okay, the example number 1, let x equal the length of life of a 60-watt light bulb marketed by a certain manufacturer. Assume that the distribution of x is n of mu, comma 1296. What do you mean by this? Tell me. Response me. Sir, mean হচ্ছে mu আর variance হচ্ছে 1296. Variance is 1296. Okay, so from this information we can say that for solving example number 1, here variance is sigma square, this is 12096 1296. Okay, so অতএব the values of কত হবে sd standard deviation, that is sigma, that root over কত হবে 1296, that is maybe 36. যা হবে তাই হচ্ছে the values of কত sigma. Understand? They has given a random sample of n equals to কত 27. What do you mean by this? This is here sample size. Sample size which is divided by n. The values of n is here কত 27. Understand? Okay. The 27 bulbs is tested until they burn out, yielding a sample mean. এখানে দেখো the values of sample mean is here কত x bar is given. কত দেওয়া আছে? Response me. This will be a sample mean. Sample mean. This is what x bar. Okay. Okay. Right. But for solving a problem, you have to write this capital X bar into a small x bar. Okay. Capital X bar take a small x bar লিখবে। So the values of x bar will be কত 1478. Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So after writing this, তাহলে আমাদের from this interval which values we have already find out here, x bar, sigma, n. Okay, but there is remaining a part. This is কত z suffix alpha by 2. Okay, এই পার্টটা এই টার্মটা আমরা বের করব। For finding this we have to find out the 95% confidence interval for mean mu. এটাই বের করতে হবে। Find out the confidence interval 95% confidence interval for mean mu. তাহলে এটা কি করতে হবে? For that case you have to find out the values of confidence interval, the confidence coefficient, অতএব confidence coefficient that was denoted by কি বলো দেখি, confidence coefficient কি দ্বারা ডিনোট করা হয়েছিল? Can you say? That was কত 1 minus alpha. Okay, that was কত ছিল 1 minus alpha, but its value is here 95%. Okay, response me, is 95% কিনা? Now tell me what do you mean 95%? This is key 0.95, is it right? Response me. So from here tell me the 1 minus alpha value is 0.95. By from here tell me the values of alpha will be কত হবে 1 minus 0.95. 0.05. So that will be কত হবে 0.05. This value will be called here significance level. Significance
11. Okay, response me. Yes, sir. Okay, তাহলে তুমি কি আলফার মান জানো? Now we have to determine the values of কত sigma suffix কি z সাথে alpha by 2. So for applying this value, we will apply the direct formula of phi of z suffix alpha by 2. That was কি ছিল বলতে, can you remember? 2 minus alpha by কত ছিল? 2. দেখো আমাদের প্রিভিয়াসলি কিন্তু এটাই বের করেছিলাম, 2 minus alpha by 2 here. Okay, so from here tell me the values of alpha is here কত? 2 minus 0.05 divided by 2. So this value will be কত হবে এখানে? 2 minus 0.05. This is 1.95 divided by 2. So that will be কত হবে? 0.975. 0.975 here. Okay, so from the Eastern normal table you have to determine the corresponding values of z for which the value of কত হবে? 0.975. okay, তাহলে এখন আমরা কি Eastern normal table দেখি. This is the Eastern normal table. Okay, from I will determine the corresponding values of z for 0.975. Can you see this value is 0.975? Is it right? Yes, sir. 0.975. So this value is here 0.975. Tell me here for that case the corresponding value of z will be কত হবে? Response me. So 1.96. 1.96 here. Okay, so this value will be here কত? I of 1.96. অতএব from here you can determine the values of z alpha by 2 কত হবে? 1.96. okay, now you have to substitute all values into this inequality. okay, inequality বসে দেবে, or you can apply this values into this interval বসে দাও, অথবা this inequality বসে দাও. okay, but both result will be same here. okay, তাহলে can you calculate this result? Response me. আচ্ছা স্যার, এখানে কি জাস্ট ইন্টারভালটা বের করে রেখে দিব এটাই आंसर? ওটাই आंसर. okay, so from here you can determine the probability for containing mean mu for this interval will be 90%, 95%. okay, এই ইন্টারভ্যালটার প্রবাবিলিটি হবে এই কাকে কন্টিনিউ করার, এই মিউ মিন কে কন্টিনিউ প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত? 95%. 95% মিনস হচ্ছে কি 0.95. ওকে, এটাই কিন্তু এটা মিন করে. ওকে, Yes, sir. and this is the result for this problem. okay, but in these topics you have to find out intervals only, confidence interval. okay, by using this condition আমরা যে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলাম, এই সব কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে নোট করতে হবে এখান থেকে ইন্টারভেল ফাইন্ড করতে. ওকে, so in the next example x bar with the observed sample mean of the 5 observations, 5 observations means here the values of n is here 5 of a random sample from a normal distribution which from n of mu comma sigma square is here to 16. sigma square কত? sigma value 4 হবে. so a 90% confidence interval for the unknown mean mu, that will be this result. But in this problem there is no value of x bar. x bar value নেই, x bar value মানে নাই যায়, there has given written directly the interval here. okay, সেই interval মানটা কিন্তু এখানে বসানো হয়েছে. okay, from here স্যার 1.645 এর ওয়ার্কিংটা দেখায় না? সেটা সেটা আসতেছে, আমি এটা ডিসকাস করব এখানে. বাট যদি তোমাদের কোশ্চেন যদি এই the values of x bar was given, okay, then you can determine after substitute the values of x bar you can determine the inequality directly. is it right? when inequality Yes. directly বের করতে পারতে. okay, but from here you can consider the concept. The concept is here this intervals probability for containing mean, that is কত? 90%, that means 0.9. is it right? এটা কিন্তু একটা মিন করে. ওকে, এই ইন্টারভ্যালটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে কাকে কন্টিনিউ করে? মিন, আননোন প্যারামিটার যে মিন আছে মিউ, সেই মিউ কে কন্টিনিউ প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত? 0.9, that means 90%. ওকে,
Response me. So from here, this is given the values of 1% confidence interval. Response me for this problem. This is very, very important here. What do you mean by 90% confidence interval? Okay. In that case, you can say that this will be the values of 1 minus alpha. 1 minus alpha was the value of Kiselo. Confidence coefficient. Okay. So confidence coefficient value was 1 minus alpha. That is given here. Okay. This is 90%. 90% means here 0.9. Is it right? Yes, sir. So from here, tell me the values of alpha will be 1 0.1. minus 0.9, that means 0.1 here, that will be called as significance level. Okay, that is given. Now, from the values of alpha, we have to determine the values of phi of z suffix alpha by 2. How can we determine this value? For determining this value, we have to use this formula 2 minus alpha by 2 here. Okay, so from here, this value will be 2 minus the values of alpha is 0.1 divided by 2. Okay, so this value will be here 2 minus 0.1, 1.9 divided by 2. So this value will be here 0.95, 0.95. Okay, so from that table we determine the corresponding values of z for z for the probability 0.95. This is 0.950, I think, is it right? And this is the value of the 0.94950. Can you say the 0.95 lies between this value? Yes, sir. Okay, but from here, if you determine the values of z, from here, the first 0.9495 is less than how many values from 0.95? Sir, 0.005. 0.005. আচ্ছা, Okay. ওটা হবে 0.0053, তাহলে ওটা 53. বেশি তো। Okay, so you can determine from here the first value is less than 0.0005 less than কোন value? This value 0.9495. This value is key 0.0005 less than from 0.95, and this value is here 0.00053 greater than from 0.95. Is it right? Response করো। স্যার একটা জিরো বেশি বলছেন মনে হয়। তিনটা জিরো হবে, যাই হোক 3 জিরো, তাই উইল হ্যাভ কত 3 জিরোস। তুমি এখন দেখো if you subtract 0.95 minus 0.9495, that will be কত হবে 0.0005. Is it right? Yes, sir. The first value is less than 0.0005 from 0.95. And next value is here. Next value means here 0.95053 will be greater than 0.00053 from 0.9. So from here, can you determine this 0.95 is the middle point between this result? A triple the fourth decimal place is 5%, both cases. Okay, so from here we can determine 0.95 lies between lies the middle point between these values. দেখো তো ডিটারমাইন করতে পারো কিনা। এই প্রথম ভ্যালুটা কিন্তু 0.00005 লেস দেন আছে 0.95 থেকে, আর এটা হচ্ছে কতটুকু বেশি 0.95 থেকে 0.00053 এই পরিমাণ বেশি। From here we can determine the value 0.95 is the middle point between these values. Is it right? That means how can we determine the middle point between these values? Its corresponding 4 decimal places here 0.04, and its corresponding the second decimal place is here 0.05. How can you determine the middle point between 0.05 and 0.05? For that case,
you have to take average between these values. So 0.4 plus 0.5, so that will be equal to 0.09 divided by 2, so that will be কত হবে 0.045, তাহলে আমাদের 0.95 টা হবে কি 0.04 and 0.05 এর মিডিল পয়েন্ট। ওকে, মিড পয়েন্ট যদি হইলো, ওকে, মিড পয়েন্ট হওয়ার পর তাহলে কি করতে হবে, ইটস করেসপন্ডিং দ্য ইন্টিজার এন্ড ফার্স্ট ডিজিটাল প্লেস ইজ হিয়ার কত 1.6। ওকে, সো if you sum 1.6 with this result 1.6, so that will go to 1.645. okay, so from here we can write the values of কত হবে, z will be 1.645, তাহলে the values of z separate alpha by 2 will be here কত হবে 1.64, understand, this is the values of কত z separate alpha by 2। okay, রেসপন্স মি এইভাবে তোমাদের ডিটারমিন করতে হবে। I guess do you understand? Yes, sir. By using this concept you have to solve the example number 3 also here, example 3 to করবে, okay, but you don't need to solve example number 4 because there are some data points from the data point you have to determine the value of x bar, মানে sample mean and standard deviation দেবে, তারপর তোমাদের 95% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল করতে হবে। ওকে, এই জন্য ম্যাথটা কি হবে, একটু লেন্থি হবে, আমরা এমন টাইপ কোশ্চেন করব যে that question will be satisfies this one that I have already given this slide on LMS interval estimation নামে একটা syllabus slide আছে। okay, from this slide you have to solve some problems here। okay, this is the formula for determining the value of confidence interval for mean। if you see the first example here, x equal to the amount of food in pounds per day consumed by a student, suppose the variance sigma square is this, okay, to estimate the mean mu of x, an agency took a random sample of 1000 people and found they consumed in total 4200 lb food per day। total কত 4200 lb মানে pound food per day, finally approximate 95% confidence interval for me। তাহলে এটা বের করতে কি কি লাগবে আমাদের, at first you have to determine the values of sample size, this is the value of 1000 people, okay, and you have to determine the values of কত x bar average, কি বলা হয়েছে x equal the amount of food consumed by a student, x represent করে এটা, but x bar will be here কি average। okay, তাহলে আমাদের 1000 people এর টোটাল consumption হচ্ছে কত 4200 pound। okay, so the mean will be, mean means here কি per students consumption will be কত হবে 4200 by 1000, is it right? Response me, this is 4.2 okay, but this is the values of the sigma square। okay, sigma square value যেটা দেওয়া আছে, so the values of sigma will be কত হবে root over 1.21, that will be 1.1 here। They have given the approximate 95% confidence interval। okay, so this will be here values of confidence coefficient। okay, from here we will determine the values of the alpha, after determining the values of alpha, that will be, that is called here significance level। okay, you can determine the values of z from this by using this formula, এই formula apply করে বুঝতে হবে this is the alpha মান determine করতে হবে, that will be কত 1.96। after determining all results, okay, you have to substitute this result into the equation number কত, this equation, then you will get an interval, that interval will be called here 95% confidence level for the unknown mean। okay, এটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, understand? Response me, yes, sir. Yes, sir. এইভাবে কিন্তু তোমাকে ম্যাথমেটিক্স করতে হবে, একটা টেকনিক যদি বুঝতে পারো তাহলে এইভাবে তুমি ম্যাথমেটিক্স সব লিখতে পারবে। Similarly, in this problem, x equal to the amount of juice in milliliter per day, তাহলে কি আমাদের amount of juice কি ইউনিট হচ্ছে milliliter per day consumed by a student। suppose the variance of x is this, the standard deviation 6 হবে। to estimate mean mu of x, a survey took a random sample of
50 students and found they consumed on average 0.5 liter juice per day. Average বলা হয়েছে 0.5 liter juice per day. Per day তে average কত করে 0.5 liter juice consume করে. Okay. So but the amount of x, the unit of the amount of x was কত ছিল milliliter. So you have to convert this liter into milliliter. Okay. Then will be here কি the value of x bar. The average বলা হয়েছে. So average value is here 500 milliliter. Okay. In the values of n is here 50. Okay. Sigma value is here 6. Confidence interval 1 minus alpha is here 0.9. Okay. Significance level is here alpha is 0.1. সব এখানে বলা হয়েছে কি 90% significance level বলা হয়েছে। এখান থেকে আমরা significance sorry 90% confidence interval বলা হয়েছে। So okay, from here we can find out the values of significance level. Okay, after determining this, you can after using and now by using this formula, you can determine the values of this alpha by 2. That value will be here 1.64 here. Okay. After determining this value, if you substitute all values into this inequality, then you can get an interval. That interval will be here k confidence interval. What percent? 90% confidence interval for mean. Okay. According to this concept, you have to solve all problems here. Problem number 3, 4, and 5 also. Okay. তো আমাদের 1 থেকে 5 নম্বর প্রবলেম যেভাবে আছে এইভাবে আমরা কিন্তু ম্যাথমেটিক্স করব প্র্যাকটিস করব। Now we will go the next topics. This is the similar type of topics, but the name of the topics is here confidence interval for proportion. আগেটা কি ছিল confidence interval for mean ছিল, এখন হয়ে গেছে কি confidence intervals for proportion. There is a lecture note of these topics. This is confidence interval for proportions. Okay. In that case, we will consider we will know about the relative frequency. Okay, because we know that a histogram is a good description of how the observation histogram ki amar first class thing korche. Okay. Okay, observations of a random sample are distributed, but we will discuss more about histogram in the statistics part. Okay, from the next week. Okay, and given information about the accuracy of those relative frequencies or percentages. Relative frequency মানে কি সেটা আসছে associated with the various classes. If y be the frequency of a measurement in the interval out of n observations. Okay, if you provide a table in your question, this table contains some class interval. Okay, we will discuss about this concept in the statistics part. Okay, from the next class or the next class হবে next week থেকে হবে 2-3 ক্লাসের মধ্যে শেষ করব class interval. If a class interval contains 15 to 19 bits, is its frequency? What is frequency? If the values of this is 5, from here you can say that the values there has 5 numbers. This is between 15 to 19%. 15 থেকে 19% পাঁচটা ভ্যালু কিন্তু এর মধ্যে আছে। 10 থাকে তাহলে you can determine 15 থেকে 19% 10টা ভ্যালু কিন্তু এর মধ্যে আছে। Frequency means here repetition. Okay, that will be called frequency. There next interval is here 24 to 20 to 24. In that case, if this value is 3, what we mean by this? This represents here there has 3 numbers that lies between 20 to 24. Okay, এটা আমরা ডিসকাস করব নেক্সট স্ট্যাটিস্টিক্স পার্টে। ওকে, তাহলে এখানে মনে করো তোমার কিছু টেবিল আছে, টেবিলের মধ্যে there if the values of total the sum of the total values is n যদি হয়, n represents here sum of the total frequencies. Okay, মনে করো 13 এখানে আছে, এখানে কত সরি এখানে 10 আছে, এটা আছে 3 আছে, মানে এটা আছে কত
5 রেজাল্ট কত হয় মানে এখানে সাম অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি হিয়ার কত 18 তো n এর মানে এখানে 18 okay now from here we can determine the relative frequency. The relative frequency is here frequency. Relative frequency is the ratio between the corresponding class frequency and the total frequency. আমি যদি এই ক্লাসের যদি relative frequency বের করতে চাই that will be the ratio of the corresponding frequency of the class ওই ক্লাসের frequency কত 10 divided by total frequency কত এখানে 18 তাহলে 10 by 18 that will be here relative frequency. For that case similarly it's the second class intervals স্যার হ্যাঁ বলো স্যার 18 কিভাবে আসলো 18 is sum of all frequencies. এটা মানে 10 আছে এটা আছে 3 আছে এটা 5 আছে সাম করে কি পাওয়া যায় আচ্ছা ওকে স্যার so for the second class the relative frequency will be কত হবে second class এর frequency কত এখানে 3 okay 3 divided by 18 total frequency okay similarly 5 for the third class that will be কত 5 by 8 okay I will discuss this concept in the later okay পরে আলোচনা করা হবে but in that case in this problem y represents here frequency of a class interval y যদি কি হয় frequency represent করে of a class interval okay but in that class or in that table n observation মানে কি n number of values here ওই টেবিলের মধ্যে n সংখ্যক ভ্যালু আছে ওকে তাহলে y যে ক্লাসের কি হবে ফ্রিকোয়েন্সি হবে সেই ক্লাসের রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে y by n হবে না y is the corresponding frequency y by n হবে কি the relative frequency okay that has given this condition এটাই বলা হয়েছে কি in number of observations so that under the assumptions of the of independence and constant probability y has a binomial distribution b of n comma p here. Thus the problem is to determine the accuracy of the relative frequency this is y by n here as an estimator of p that we have already learned about estimator from the game কোন টপিক থেকে from the estimation next time আসবে estimation থেকে আমরা estimate কিভাবে প্রোভাইড করা হয় ডিটারমাইন করা হয় সেটা আমরা শিখলাম so we solve this problem by finding for unknown parameter p a confidence interval based on y by n here since b is here b of n comma p tell me what do you mean by b of n comma p this represents a binomial distribution okay but in that case mean was what was can you remember mean was np and variance was what was n p into 1 minus p here the variance is okay but in that case we will take a relationship between z and x here x represents here the variable of the binomial distribution z is here standard normal variable here okay in that case what is the relationship between z and x but in that case x now this will be here y okay this y has given this y in this case okay y be the frequency of the sort of y represents y so what is the relationship between z and y so that will be কত হবে z equals to the variable is here y minus the mean of the binomial distribution is here কত np n into p and variance is here this so standard deviation will be কত হবে root over n into কত হবে p into 1 minus p okay this will be the relationship between z and কত y so from here if you take common n from numerator so that will be কত হবে y by n minus কত হবে p হবে okay so this will be কত হবে root over n into p into 1 minus p from here if you divide the numerator by n so that will be কত হবে capital y by n minus p divided by root over কত হবে p into 1 minus p divided by কত হবে n আমরা এটা পাবো so now we will substitute these values into this inequality that we have derived from the 7.1 topics okay 7.1 কি inequality ছিল that was কি order minus z surface alpha by 2
is less than or equals to capital Z less than কি ছিল the suffix alpha by 2 equals to that probability was ছিল 1 minus alpha এর মধ্যে কি করব now we substitute Z by this term Z কে আমরা কি করব এই টার্মটা substitute করো then you will get this result here okay যদি z এর জায়গায় লিখো y by n minus p okay then that result will be this here okay from here you can solve this inequality for finding p p means here proportion p means here কি proportion যখন তুমি কি হবে p এর জন্য সলভ করবে then you will get this result here okay but in that case there we have given this is p term and the left in point also contains p and right in point also contains p here okay but in that case there is a difference between this p and this p here okay for that case for distinguishing both the left and right in points p and this p we will replace this p by কত আমার p estimate কি ছিল that we learned from this table from this information the estimator the relative frequency y by n as an estimator of p then যেহেতু আমাদের p এর estimate হচ্ছে y by n so we replace p by কত y by n here so y by n টা replace করা হয় then you will get this inequality will be the form of this inequality understand তোমাদের কি করতে হবে for finding the confidence interval for proportion you have to use this interval দেখে রাখো কোন ইন্টারভ্যালটা that will be y by n minus কত হবে z sub alpha by 2 into root over কত হবে y by n into 1 minus y by n কি কথা হয়েছে এই left in point and right in point p কে কি করা হয়েছে y by n দ্বারা রিপ্লেস করা হয়েছে and middle p is here same so this is p here okay response me do you understand response me Yes. তাহলে এটাই তোমাদের ফর্মুলা ওকে you can apply this formula or this formula for finding the confidence interval for proportion যখন থাকবে তো এটা কি করতে পারো এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারো বা তুমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারো but you have to determine that we do not provide this formula in your question okay interval formula কোশ্চেনে কিন্তু এই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই আমরা দেব না কোন ফর্মুলা 7.1 এর যে ফর্মুলা আছে 7.2 এর যে ফর্মুলা আছে এই দুটো ইন্টারভ্যাল আমরা কি দেব না কোশ্চেনে দেব না ওকে তো মনে রাখতে যে তুমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারো there is another formula since this is inequality form okay in that case you can take this inequality the absolute value of this in less than or equals to this one because we know a formula the formula is here absolute value of x is less than or equals to a means here k minus a is less than or equals to x is less than or equals to plus a তাহলে তোমরা কি করতে পারো এটাকে এই ফর্ম্যাটে অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে আমরা কি করতে পারি এই ইকুয়ালিটিকে আমরা লিখতে পারি absolute value of this is less than or equals to just alpha by 2 okay then you will get this term এই টার্মটা পেয়ে যাবে okay from here you can get a quadratic equation in this form okay so if you find out the values of p that will be this result here okay so তুমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো either this formula or this formula যেটাই অ্যাপ্লাই করো না কেন but result will be correct okay but in this problem but in this concept we will apply only the previous interval formula আমরা মূলত কি করব এই ফর্মুলাটি আমরা অ্যাপ্লাই করব we do not need to apply this formula এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা নাই দরকার নেই ওকে এটা আমাদের অ্যাভয়েড করতে দরকার নাই বাট এটা যদি অ্যাপ্লাই করো বাট রেজাল্ট উইল বি কি হবে কারেক্ট হবে ওকে সো উই অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা তাহলে কি করবে you have to solve the example number 1 2 যেটা করা যায় সেটা করবে 1 2 from here okay 1 and 2 করলে হবে but we will solve some problems from this lecture note okay this note our formula for finding or determining the confidence interval for proportion is here this okay from here tell me there's given a problem in the forest there was 8
100 plants are under extinction. 70% of the plants were transferred for saving from extinction. If 75% of the transferred plants exist after attempt, find the confidence interval for the proportion with a 10% significance level. Can you say? This interval here? So 0.1. Okay. At first, tell me, according to the question, how many forests under extinction? How many forests there was? Uh, how many plants were extinction in the forest initially? 800 plants. Is it right? Response করো। But Yes, sir. 70% of the plants were transferred for saving from extinction. Extinction থেকে কি পরিমাণ প্লান্টকে সরানো হয়েছে সেভ করার জন্য? 70% of 800, okay? So that value will be here the values of n target sample. যেটাকে আমরা কি করতেছি সরাতে চাচ্ছি, okay? That will be here target sample size, okay? That is 70% of কত? 800. If 70% of the transfer plants exist after attempt, and attempt করার পরে কি হচ্ছে 70% of the plants কি হয়েছে attempt সেভ করা হয়েছে, এক্সিস্ট করা লাস্ট পর্যন্ত তারা টিকে আছে, এক্সিস্টিং আছে। So for that case the values of y will be কত হবে? Response me 75% of 560 was clean. 7 from 70% of 800. Response ঠিক আছে কিনা বলো দেখি। Yes, sir. From here we can find out the values of y by n here, okay? So that will be this value for 420 will be the number of favorable sample exist cause last point যেটা ঠিক আছে, that will be the favorable sample, okay? That is values of y কত 420 from a probability will be কত হবে y by n, this is the values of y by কত n, that is কত 0.75, okay? From this concept tell me what do you mean by 10% significance level? That value will be for which sample? কোন sample এর ভ্যালুটা? Response me এই রেসপন্স কর 10% কার জন্য, এটা কোন সিম্বলের জন্য ভ্যালু? So alpha. Alpha, okay? Significance level alpha. So from here ভিতরে আলফা মান দেওয়া আছে, it depends on you can find out also that the confidence interval লেখার দরকার নেই বা কোনো সমস্যা নাই, ওকে? confidence interval মান এখানে 0.95 আসবে, 0.9 আসবে। So from here you can determine the values of কত? Just alpha by 2, that will be this result, okay? After determining all results here you can substitute this value into this formula, okay? এই ফর্মুলাতে বসে দাও, then you will get an interval, this interval will be this, okay? From here we can determine this is the confidence 90%, that should be the confidence coefficient was 0.9, okay? 0.9 means here again this represents here again confidence coefficient, okay? So we can say that this intervals confidence, the confidence interval, the 90% confidence interval for containing, okay, this inequalities has 90% confidence interval for containing p কে কন্টেইন করার প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত? এই ইন্টারভ্যালটার 90%, ওকে? এটা এখানে বলা আছে। Now if you see the next example, in a certain pollution awareness campaign, an advisor has a survey taken at random among 300 people with 65% of them provided their opinion about the awareness. 300 পিপলের মধ্যে 65% পিপল কি করে একটা সার্ভের অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কে তাদের ওপিনিয়ন দেয়। ইফ দ্য সার্ভে সিকিউরড 170 পজিটিভ, লাস্টে গিয়ে দেখা গেছে 170% কি করছে পজিটিভ ওপিনিয়ন দিয়েছে ওই সার্ভে সম্পর্কে। From here you have to find out an approximate 95% confidence interval for the fraction. Fraction means a proportion, okay? P means that y by n has the fraction, okay? It is of the people who support the advisors, the advisors will support them. Okay, provided their opinion
about the awareness. Awareness is key. Advice can support the awareness. Okay, so from here the target people will be কত হবে 65% of 300 people কি হবে 65, that is কত 195 তাহলে এখন কত পজিটিভ অপিনিয়ন দেয় কত 170 people. Okay, so the values of y will be কত হবে 170. So the probability of success in the sample is here কত y by a, so that value is here কত 0.872. Okay, so from here, since this is the value of the 95% significance confidence interval, so this value will be here koto for 1 minus alpha. Is it right? The values of 1 minus alpha is here koto 95% is here koto 0.95. Okay, response me. The 0.95 value by there. So from here you can determine the values of alpha, that will be 0.95. Okay, from here you can substitute this value into the formula this for determining the values of the values of alpha. So the values of this alpha will be 1.96. Okay, after evaluating all results, if you substitute these values into this formula, then you will get an interval. That interval will be for the 95% confidence interval for the proportion p1 fraction here. Okay, I think you can able to solve example number 2 also by using this concept. Okay, concept করে example 3 করবে, example number 4 করতে হবে. Okay, now we will discuss the next example here. ভালো দেখে করবে. ওকে, সব প্রবলেম ভালো দেখে করবে. This is the last problem from here. In a forest there are 1200 animals under severe virus infection. 85% of the animals are rescued from forest. Forest থেকে কি করাইলো 85% animals কে remove করাইলো, rescue করলো. Okay, the total animals was in the forest কত ছিল? Total number of animals in the forest was 1200. Okay, এর মধ্যে 85% কে rescue জন্য সরানো হলো. So from here we can determine the tiger sample is here n, that will be কত 85% of 1200. So that is কত 1020. Okay, if half of the total animals survive after attempt এর পরে কি করা হয়েছে half of the total animals. half মানে কি অর্ধেক, অর্ধেক মানে টোটাল অ্যানিমাল কত ছিল বলো দেখি. হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস লাইন? টেল মি, এই লাইন থেকে তুমি কি বুঝো? এই রেসপন্স করো. স্যার 600 হবে। তার কি আমাদের টোটাল অ্যানিমাল ছিল কত 1200, তার অর্ধেক হাফ বলেছে, হাফ অফ দ্য টোটাল অ্যানিমাল সার্ভাইভ আফটার দ্য অ্যাটেম্প্ট. ওকে, সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য ফেভার স্যাম্পল ভ্যালু y ইকুয়াল কত হবে 50%. হাফ মানে কি অর্ধেক, 50% বলতে পারো, অথবা half of 1200, so that is 600. Okay, so from here we can determine the values of y by n here. So this is the result, and there is given the significance level values of alpha. Okay, alpha is a 1% is here key 0.01. Okay, so the confidence coefficient is here কত 1 minus alpha, that is কত 0.9. Clear to now. So from here we can determine the values of কত surface alpha by 2, that will কত হবে এই ভ্যালুটা কিভাবে হলো এটা তোমাদেরকে এখন ফাইন্ড আউট করতে হবে. এখন তোমাকে এই ভ্যালুগুলো you have to substitute all values into this formula, then you will get a result. That result will be here this. Okay, the result is here কত 0.54 less than to p less than to কত 0.649. 548 is একটা 628, 548, and this is 628. Okay, but in our question there is given, is the rescue process effective? Why? What do you mean by this? The process will be effective when
both values of the interval is greater than 50%. 50% means here the both interval, both in points, but you can say that if the left in point greater than or equals to 50%. 50% means here 0.5, is it right? দেখো তো লেফট ইন পয়েন্ট মানে কি, এই যে এটা লেফট ভ্যালুটা, লেফটের ভ্যালুটা যদি কি 50% থেকে বড় অথবা সমান হয়, তাহলে দেখো তো মানে কি 50% মানে কি 0.5, তাহলে এটা যদি 50% থেকে বড় হয় অথবা সমান হয়, তাহলে কি আপার ভ্যালুটা 50% থেকে বড় হবে না? এই বলো দেখি, একটা ইন্টারভ্যাল আছে a ইকুয়ালস টু p, এটা ইকুয়ালস টু b দেওয়া আছে, a এর মান যদি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 0.5 হয়, তাহলে b এর মান কি গ্রেটার দ্যান 0.5 হবে না? কারণ এই Yes. বিন্দু থেকে তো ওটা অবশ্যই বড়। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান সে দ্যাট দ্য প্রসেস উইল বি ইফেক্টিভ যদি কি দুটাই গ্রেটার দ্যান কত হয়, 50% থেকে বড় হয়। ওকে, প্রসেস উইল বি কি হবে, ইফেক্টিভ। বাট ইন দ্যাট কেস দেখো তো প্রসেস কি হবে, ইফেক্টিভ না ইনইফেক্টিভ হবে? that will be effective because both যেহেতু এটা less than the left in point is here k greater than 0.5. Okay, so that will be, that is also greater than 0.5. That's why the second process will be here effective. Okay, if we consider an inequality, this is 0.75 একটা মতো 447 দেওয়া আছে, less equals to p less equals to 0.5. In that case the left in point is here কত, if you consider this formula a is equals to p is equals to b. Okay, in that case if the values of p a is less than 0.5 and the values of b is greater than 0.5, তাহলে কি b এর মানটা দেখো 0.5 থেকে আসে, আর যদি a এর মানটা 0.5 থেকে আসে, আর b এর মানটা কি আছে 0.5 থেকে greater আছে, in that case the process will be a moderate effective. এই ক্ষেত্রে কি বলতে পারো, the process will be a কি moderate effective. ওকে, যে একটা যদি কি থাকে left interval less than 0.5 আর কি right interval greater than 0.5, and another process, another problem to consider, a is equals to p equals to p if the right in point is at b. Okay, if b is less than or equals to 0.5, যদি b এর মান less than 0.5 হয়, তাহলে a ও কি অটোমেটিক কি হবে less than to 0.5 হবে। in particular case যদি আমরা এই এক্সাম্পল দেখি 0.43 is equals to p less than to 0.49, তখন b এর মানটা কি এখানে 0.5 থেকে ছোট আছে, so that will be 0.5 থেকে ছোট। in that case the process will be here কি হবে less effective. In that case the process will be কি হবে less effective. Okay, this is our concept. তাহলে this condition is for less effective, this condition will be for moderate effective, and this condition will be for কি হবে effectiveness. Okay, এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। স্যার আমরা যে 0.5 নিচ্ছি এটা কি সব ম্যাথের জন্য নাকি জাস্ট এই ম্যাথটার জন্য? মানে এই যে আমাদের যখন এই যে কোশ্চেন যখন থাকবে প্রসেসটা ইফেক্টিভ কিনা, ওকে, তখন দেখবেন যে ইন্টারভেল হবে সেই ইন্টারভেলের রাইট ইন পয়েন্ট লেফট ইন পয়েন্টের ভ্যালু করতে পারবে তোমাদের। ওকে স্যার এই যে 0.5 যে আমরা কনসিডার করছি যে বেশি হলে এত কম হলে এত, এই 0.5 থেকে সব ম্যাথের ক্ষেত্রে 0.5? সব ম্যাথের ক্ষেত্রে ওকে, ওর এই হচ্ছে আমাদের মিনিমাম ভ্যালু। ওকে, Yes, sir. so today up to these topics, in the next class I'll discuss another topics and into a course syllabus. Okay, but in the next Saturday I will take your class test for CD4. Okay, ওকে স্যার। the syllabus টা অ্যানাউন্সমেন্ট করতেছি, সবাই খেয়াল করবেন। CD4 syllabus will be for CD4 is
6.3 তে শুরু করছিলাম নাকি? এরপর কি পড়েছে? 6.3, 6.4 ছিল, 6.4 ছিল, 6.8 এর পর পড়েছে, আজকে পড়েন কি 7.1 এন্ড কত 7.2 পড়েছে নাকি? তাহলে খেয়াল রাখো 6.4টা কি সব প্রুফ টাইপ প্রবলেম, ওকে? সো উই ডু নট নিড অ্যাবাউট দিস টপিক, এই টপিকটা আমাদের দরকার নেই। যে আমরা কি করবো 6.3, 6.8, 7.1 and 7.2 পড়বো। এর সাথে সাথে আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা পড়াবো হাইপোথেসিস টেস্টিং। ওকে, তাহলে এই টপিকটা কি থাকবে তোমাদের 4 এর মধ্যে থাকবে। ওকে, স্যার অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে না মনে বেশি না, হয়। 6.3, 6.8, এই যে তো মাত্র তাহলে একটা চ্যাপ্টার কমাই দিলে ভালো হয় স্যার। এই যে এইটা কমা দিলাম, 6.4 দরকার নেই আমাদের। আর এই যে আমাদের 7.2, 1, 2 থেকে 1 3 তে কি আছে মাত্র দুইটা ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ করতে, আর তো এখানে কিছু নাই। ওকে, জাস্ট তোমাদের 6.3টা হাইপোথেসিস টেস্টিংটা দেখতে হবে। ওকে, আমি এটা নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। ওকে, স্যার হাইপোথিসিস টেস্টিং কি অনেক মানে বড় বা? না অনেক বড় না, এই যে আমাদের নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল করে এই কনসেপ্টে এখানে ওকে, যেটা লজিক্যালি আমরা ইউজ করি স্যার 7.1 আর 7.3 পড়ালেন না আজকে? আজকে। হ্যাঁ, স্যার 3 নাকি 2? 7.3 চলে আসলাম। হ্যাঁ, 7.3 স্যার টু নাই, সিটি ফোরটা কয় তারিখে? নেক্সট স্যাটারডে। ওকে, তো স্যার 6.4 তাহলে পুরোপুরি বাদ দিব, এটা পড়বোই না কিসের জন্য? স্যার? টেস্টের জন্য। অনলি ফর ক্লাস টেস্ট 4। ওকে, কিন্তু ফাইনালে পড়তে হবে। ওকে, ইয়েস স্যার স্যার। 6.3 আর 6.8 পড়বো জাস্ট কি? তুমি কি এতক্ষণ থেকে এটা শুনলে? দেখো আমার 6.3, 6.8, 7.1, 7.3 and hypothesis testing। অনেক বড় হয়ে যায় স্যার। না অনেক বড় না, যখন পড়তে যাবো তখন দেখবে 7.1 and 3 হচ্ছে দুইটা ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ প্রবলেম করতে হবে, এটা অনেক শর্ট। ওকে, 6.8 এ শুধু একটা বা দুইটা প্রবলেম আছে, এই যে পড়েছি প্রুফ তো তোমার দেওয়া হবে, তাহলে একটা প্রবলেম আছে, তাহলে এখানে আছে একটা প্রবলেম, এখানে দুইটা ফর্মুলা। আর 6.3 ভালো করে করতে হবে। ওকে, আর হাইপোথেসিস টেস্টিং